Shopping and dining over Thanksgiving and maybe watching some football games. Big government Republicans and Democrats were busy shredding the last vestiges of the Constitution. They're talking about inserting the Army into domestic law enforcement. Senator Lindsey Graham, who supports this bill, says, quote, "The homeland is part of the battlefield, and people can be held without trial, whether an American citizen or not." Senate will pass tomorrow a bill allowing the American military to imprison American citizens indefinitely without charge or trial. Congress is essentially authorizing the indefinite imprisonment of American citizens without charge or trial. I think that denigrates the very foundation of this country. It denigrates the Bill of Rights. It denigrates what our founders intended. How bad is this? It's quite frankly absurd, Keith. I mean, here we are 10 years after 9/11, in the wake of the demise of Osama bin Laden, the only leader that al-Qaeda has ever known. And we're passing a provision that would codify the indefinite detention without trial of suspected enemies of the state. And that includes, as you mentioned, American citizens apprehended here on U.S. soil. We have not codified indefinite detention without trial since the McCarthy era. That's how extreme this is. And the most amazing thing is that it's not necessary for a long time. If you need a painted picture of what is happening in this country, let's recognize how history repeats itself. In February 1933, Hitler staged a false flag attack, burning down his own German parliament building, the Reichstag, and blamed it on communist terrorists. In the next few weeks, he passed the Enabling Act, which completely eradicated the German Constitution, destroying people's liberties. He then led a series of preemptive wars, all justified to the German people as necessary to maintaining homeland security. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen endet dies nicht. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. It's time to wake up. Imagine if your family was awakened in the middle of the night by a team of federal officers. Well, that's exactly what happened to a woman and her children in Granville County. Amanda Lamb is in the newsroom joining us now. And Amanda, we understand that because this case falls under the Patriot Act, a lot of the usual rights for defendants not available here. Her son was taken into federal custody 2 months ago. She can't get him out, and she can't get any answers. 16-year-old Ashton Lundeby's bedroom is nothing if not patriotic. American flags everywhere. But according to the United States government, this 10th grader, who has never been in trouble with the law before, is now a suspected terrorist. My topic for this evening is assassinations. What have we allowed ourselves to become? Are we no longer a nation of laws?
Have we become instead a nation of men who make secret arrests? Are secret prisons now simply another tool of the federal government law enforcement? Is secret rendition of individuals now permitted out of misplaced fear? Have we decided that the writ of habeas corpus is not worth defending? Is torture now an acceptable tool for making us safe? Unfortunately, the single answer to all of these questions from the leaders of our country and to many of our citizens appears to be yes. And now we are told that assassination of foreigners as well as American citizens is legitimate and necessary to provide security for our people. It is my firm opinion that nothing could be further from the truth. Secret arrests, secret renditions, torture, and assassinations are illegal under both domestic and international law. These activities should be anathema to the citizens of a constitutional republic. The real threat doesn't arise from our failure to torture, rather desensitizing our nation to the willful neglect and sacrifice of our civil liberties fought and died for over the centuries is the threat. The concept of habeas corpus existed even before King John of England was forced in 1215 by his rebellious barons to sign the Magna Carta. This basic principle and expression of individual liberty, which has survived 800 years, greatly influenced the writing of our Constitution and our common law heritage. Today, we hardly hear a whimper, either from the American people or a stone silent U.S. government as our cherished liberties are eradicated. Instead, we have a government that deliberately orchestrates needless fear and makes people insecure enough to ignore the reality of their lost liberties. It should not be that difficult to distinguish the difference between the danger posed by the underwear bomber and the danger posed by a government that endorses secret prisons, torture, and assassinating American citizens. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. Les gens n'aiment pas la vérité, tout préfèrent de beaucoup les mensonges. Five Schenectady police officers recently accused of everything from drunk driving to beating up a man, leading city officials to look at taking drastic action to fix a department tainted by the few who may have acted illegally, like Darren Lawrence and Michael Brown, accused of driving while intoxicated. I do believe that there are 5 officers now who could face possible termination. But it's not just the threat of termination. Mayor Brian Stratton told us he's looking at all options, including disbanding the police department, basically starting over. That's something that we're certainly
looking into. I think that the public has had it up to here. Currently, officials are reviewing all the legal options, planning to present a full report in early April. Options like a consolidated county-wide police force or bringing in the state police. The mayor says there is another option, and that would be declaring martial law. The governor would have to declare it, and then the National Guard would come in. The mayor says it's more for a transition to a county police force if that were to happen. And it could well be that as a stopgap measure that you would need military forces, you would need state police, you would need National Guard. Stratton says the temporary measure would last until the new police force took over. Schenectady's Corporation Counsel John Van Norden said, quote, if you abolish the police department, you still have a need, not an obligation, but a need to police the community. You would need something in transition. Declaring martial law would be one way to bridge the gap. When I think of martial law, I think of rioting, I think of Watts' rights and things like that. I haven't seen anything that would rise to that level. Again, I was a little surprised to hear that. But whether the National Guard needs to be called in or not, we'll take a more in-depth look on Thursday at the county-wide and state police options as officials try to deal with an unprecedented situation in unprecedented ways. In Schenectady, I'm Steve Farr. Un autre exemple de dérape total aux États-Unis, c'est le programme d'assassinat d'Obama. Okay? Alors, l'Obama s'est donné le droit de condamner à la mort carrément sommaire, une mort sommaire, c'est-à-dire d'exécuter des gens qu'on va catégoriser comme étant des ennemis d'État. Alors, ça aussi, c'est complètement délirant. Et vous avez plusieurs articles là-dessus. Alors, la CIA reçoit des mandats d'éliminer certaines personnes qu'on considère comme étant des ennemis. On n'a même pas besoin de se concerner, vraiment de s'inquiéter avec si la personne a le droit d'avoir des droits de se défendre. On n'a pas besoin vraiment de s'inquiéter à mettre la personne sous arrestation. Pas besoin là d'avoir un jugement en cours par ses pairs. Juste besoin d'avoir une balle dans la tête, bédé bang, bédé boum. OK? Donc ça, c'est réellement le pouvoir qu'Obama s'est donné. Alors, on appelle ça réellement du meurtre ciblé. OK? Et puis, c'est de quoi qui est réellement en train de se passer aux États-Unis. Et vous avez même des poursuites judiciaires contre ça. Vous avez des American Civil Liberties Union qui est en train de poursuivre l'administration Obama justement pour avoir implémenté un tel programme qui est complètement contre la Constitution américaine. Je veux dire, c'est débile. Je veux dire, même que d'avoir besoin d'une poursuite en cours pour arrêter un programme d'assassinat comme ça prouve que les États-Unis est maintenant une nation qui vient de s'effondrer. C'est une nation qui est en banqueroute totale, autant économique que morale. Je veux dire, c'est fini l'histoire des États-Unis, chers auditeurs. C'est du passé. On passe à d'autres choses. Le gouvernement... En fait, c'est un groupe encore de penseurs gouvernementaux qui appelle pour l'infiltration des sites Internet qu'on dit conspirationnistes. Alors, il faut infiltrer les sites Internet. Voilà aussi comment que le gouvernement se comporte. Alors, subversion. Vous avez ici aussi le département de justice aux États-Unis qui liste les survivalistes, les constitutionnalistes comme étant des extrémistes dans son guide. Alors, voyez, vous êtes la résistance. Vous parlez. Tu sais, ça, c'est bizarre. Vous avez plusieurs exercices militaires aux États-Unis qui se passent où vous avez des hélicoptères, vous avez des différents véhicules comme ça qui sont tous peints en noir et qui ne sont pas identifiés. Alors, c'est louche. On ne sait même pas si le FBI, c'est le FEMA, si c'est quelconque autre organisation des États-Unis. Non, c'est des groupes, c'est un peu comme des mercenaires privés. Vous avez des hélicoptères complètement en noir, sans identification aucune, qui s'amusent à faire des exercices militaires aux États-Unis où on détruit des portes de maison, on rentre comme ça, on simule des prises de contrôle de villes. C'est complètement débile. Comme on se pratique à implémenter la loi martiale aux États-Unis. Et puis, si vous questionnez ça, et puis vous faites partie du supposément mouvement Patriote et que vous déclarez que ces hélicoptères qui ne sont pas marqués, qui sont tous peints de noir, font partie d'une vaste conspiration qui inclut peut-être les Nations Unies ou le Nouvel Ordre mondial, c'est que vous êtes un extrémiste dangereux et puis que
un peu comme dans l'ancienne Union soviétique, vous avez besoin d'être interné. Hein? Donc, ne posez pas de questions, tout est beau, c'est normal de voir des hélicoptères noirs non identifiés qui volent dans le ciel et puis qui se pratiquent à instaurer la loi martiale aux États-Unis. Il n'y a aucun problème, circulez. Si vous mentionnez ce fait-là, c'est parce que vous avez un problème mental. Oh boy! Vous avez... La loi martiale est proclamée en Grèce. Depuis cet après-midi, le couvre-feu est en vigueur et la censure préalable a été rétablie pour la presse. Tous les vols à destination d'Athènes ont été suspendus. Les boutiques du centre de la capitale grecque ont fermé leurs portes. Et aujourd'hui encore, il y a eu de violents affrontements entre les étudiants et les policiers. Jusqu'à présent, 4 morts et 130 blessés. Quant au président, il a pris la parole, qu'il était décidé à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre. Tout à l'heure, en fin de matinée, comme hier vendredi, ce qu'il faut bien appeler l'insurrection des étudiants grecs éclatait à nouveau de la place Mondiale à la place de la Constitution dans les rues du centre d'Athènes. Pendant l'après-midi d'hier, pendant toute cette journée, les habitants d'Athènes ont vu les blindés de l'armée prendre les rues en enfilade en tirant à blanc pour disperser ces manifestants. Cela jusqu'à ce que la loi martiale et le couvre-feu transforment ce soir Athènes et aussi Salonique en ville morte. Bilan de cette nuit de combat, bilan de 6 heures de cette bataille de nuit, 4 morts, plus de 130 blessés, 300 blessés même, selon certaines estimations, des centaines de voitures détruites. Les manifestants auraient même cette nuit, selon certaines informations, réussi à s'emparer un moment de la préfecture de police et à menacer plusieurs ministères. Ce serait alors que la police, dépassée par l'émeute, aurait appelé l'armée en renfort. La police anti-émeute et les commandos spécialisés de l'armée, selon les comptes rendus venant d'Athènes, un nettoyage extrêmement violent durait plusieurs heures et des rafales éclatées pendant pratiquement toute la nuit dans les rues du centre de la ville. C'est au début de l'après-midi que le président de la République dénonçait, dans un message de 2 minutes, une conspiration organisée selon lui par des anarchistes voulant empêcher les élections prévues pour l'année prochaine. Première mesure donc prise ce soir par le gouvernement grec, loi martiale, couvre-feu et censure de la presse grecque.